Hey, una conversación que tienes todos los días, a veces es silenciosa, otras veces apenas se nota, pero nunca se detiene. Esa conversación es la que tienes contigo mismo, nadie más la escucha, pero Dios sí. Why esa voz interna, esa manera en que te hablas a ti mismo, tin el poder de levantar tu espíritu o de derribar por completo, tin el poder de acercar a Dios o alejar de su propósito. Por eso, la forma en que te hablas cuando enfrentas dificultades, decepciones o incertidumbres importa más de lo que imaginas. Cuando en medio de una tormenta te dices, no voy a salir de esta, estás plantando una semilla de derrota. Pero cuando, aun con lágrimas en los ojos y el corazón cargado, te hablas a ti mismo con palabras que reflejan fe cuando dices, Dios tiene el control, Él está conmigo, esto también pasará, entonces tu alma comienza a alinearse con el cielo. La palabra de Dios nos enseña que la fe viene por el war, y el war por la palabra de Dios. Eso no se limita al púlpito o al mensaje del domingo. Se aplica también a lo que tú mismo te repites todos los días. Mucha gente vive atrapada en un ciclo de pensamientos negativos porque han permitido que la voz de la duda se vuelva más fuerte que la voz de la fe, y esa duda muchas veces no viene de fuera, sino desde adentro. Tal vez fuiste rechazado, y ahora te hablas como alguien indigno de amar. Tal vez fracasaste en un proyecto, y ahora te repites que no eres capaz. Tal vez oraste por algo, y no se dio como esperabas, y ahora tu diálogo interno dice, Dios no me escucha. Pero escucha bien, esa voz no es la que Dios quiere que tengas. Él no te crió para vivir derrotado en tu mente. Hey poder en como Elijah's hablat cuando nadie más te está escuchando, sabes porque tu corazón cree lo que tus labios repiten. El rey David entendía esto, en los salmos lo vimos hablarse a sí mismo muchas veces, porque te abates, oh alma mía, y porque te turbas dentro de mí, espera en Dios. David no negó su dolor, pero tampoco permitió que el dolor dictara su fe. Él sabía que necesitaba hablar a su alma, y tú también necesitas hacerlo. No puedes quedarte calado cuando el enemigo te bombardea con mentiras. Debes responder con verdad, y esa verdad viene de Dios. Si cada día te levantas y empiezas a decir, Dios está obrando en mi vida, aunque no lo vi, Él abrirá puertas que nadie puede cerrar, soy hijo de un rey, no estoy solo, su gracia me sostiene, su favor me rodea, su amor no me suelta, entonces verás como tu mente cambia, como tu ánimo se fortalece. Why, como tu fe comienza a tomar forma, no se trata de negar la realidad, se trata de proclamar una verdad más alta que lo que estás viendo, porque lo que ves es temporal, pero lo que Dios ha prometido es eterno. No puedes evitar que vengan pensamientos negativos, pero si puedes decidir no darles cosa. Puedes elegir hablar vida, hablar esperanza, hablar promesas, y eso empieza por como te hablas cuando estás solo. No necesitas un micrófono ni un púlpito para predicar fe. A veces basta con que prediques a tu propio corazón. Si vas a repetir algo en tu mente todo el día, que no sea el fracaso, ni el miedo, ni la ansiedad. Que si la fidelidad de Dios, su poder, su amor inagotable, cuando te hablas de esta manera, no solo estás levantando tu ánimo, estás fortaleciendo tu espíritu, estás construyendo una plataforma de fe desde la cual Dios puede moverse. Porque Dios responde a la fe, y muchas veces la fe empieza con una simple declaración,
que haces cuando nadi mas este mirando. Cuando en tu corazón dices, si en quien he credo, si que el es fiel, no entiendo todo lo que está pasando, pero confío en aquel que si lo entiende. Estás sembrando palabras que darán fruto, porque Dios honra esa voz. La voz que, on temblando, decide decir, yo confío en ti. En un mundo lleno de caminos inciertos, decisions difíciles, puertas que parecen cerradas sin explicación, hay algo que sostiene al corazón del creyente, la confianza en la guía divina. No se trata de una confianza ciega ni de un optimismo superficial, sino de una fe profunda que reconoce que Dios ve lo que tú no puedes ver, que Él ya está en el futuro abriendo la puerta correcta antes de que tú llegues. Esa confianza no se construye en los momentos cómodos, se forja en la oscuridad, cuando no sabes qué hacer, pero aún así decides confiar. La escritura dice, confía en el Señor con todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia, reconocelo en todos tus caminos, Él enderezará tus veredas. Esa es la promesa, no dice que Dios te mostrará cada paso desde el principio. No dice que todo será claro inmediatamente. Dice que si lo reconoces, si lo haces parte de tu jornada, Él se encargará de enderezar tu camino. Pero eso requiere algo de ti. Soltar el control, rendir tu lógica, entregar tus propios planes y permitir que Dios te dirija según su perfecta voluntad. A veces la puerta correcta no es la que tú esperabas. A veces oras por una oportunidad y no se abrió. Loras te frustras, pensas que Dios no respondió. Pero más tarde, mirando atrás, te das cuenta de que si esa puerta se hubiera abierto, habrías terminado en un lugar que no era para ti. ¿Cuántas veces nos ha salvado Dios cerrando puertas que tanto queríamos que se abrieran? Él no se equivoca. Tú puedes ver hasta la esquina, pero Él ve la ciudad entera. Tú ves el momento, pero Él ve la eternidad. Por eso puedes confiar en su guía, cuando hablas con Dios en oración, cuando vienes con humildad a decir, Señor, no sé cuál es el camino correcto, pero confío en que tú sí lo sabes, algo cambia en el interior. No necesitas saber todos los detalles, solo necesitas saber que Él va delante de ti. La fe no exige explicaciones, la fe descansa en el carácter de Dios, el carácter de Dios es fiel, Él no te trajo hasta aquí para dejarte. Él no comenzó contigo para abandonar a mitad del camino. Si Él prometió abrir una puerta, lo hará. Si esa puerta no se ha abierto, es porque aún no es tiempo. O porque hay algo mejor, pero confiar en la guía de Dios no es algo pasivo. No es sentarse a esperar sin moverse, es caminar cada día con pasos de obediencia, aun cuando no tienes claridad total, es buscar a Dios en oración, leer su palabra, rodar de consejo sabio y estar dispuesto a soltar lo que no es para ti. Es tener un corazón abierto y unas manos dispuestas a soltar o a recibir según la dirección de Dios. Esa es la postura de quien confía. Por confiar no es quedar sin actuar, es actuar con dirección divina. Dios tiene maneras de guiar que muchas veces no comprendemos. A veces lo hace cerrando caminos, otras veces enviando personas, otras veces dejando una paz inexplicable en medio de la confusión. Pero cuando tú le das permiso para que Él dirija tu vida, Él lo hará. A su manera, a su tiempo, aunque parece que estés esperando mucho, no estás perdiendo el tiempo, estás siendo preparado, porque Dios no solo prepara el lugar para ti,
También te prepara a ti para el lugar. La confianza en la guía de Dios se demuestra cuando decides no preocupar por lo que no entiendes, cuando escoges creer que si una puerta se cerró, es porque una medio se abrirá, cuando tu oración deja de ser Señor, abre esta puerta. Why se convierte en Señor, abre solo la que viene de ti, entonces estás caminando por fe, porque la fe auténtica no dice has lo que yo quiero, sino has lo que tú sabes que es medio. Why cuando confías así no necesitas ver para creer. Solo necesitas creer que aquel que promptio gaiet, lo hará. La forma en que piensas y como te posicionas espiritualmente determina el curso de tu vida más de lo que imaginas. La actitud mental no es solo una herramienta psicológica, es un reflejo directo del estado de tu fe. Lo que ocurre en tu mente influye en lo que ocurre en tu espíritu, y lo que ocurre en tu espíritu determina cómo enfrentas los retos, cómo manjas la espera, cómo soportas el dolor y cómo te mantienes firme cuando no entiendes lo que Dios está haciendo. No puedes separar tu mente de tu espíritu cuando se trata de caminar con Dios. Ambos están profundamente entrelazados. Tu actitud mental puede ser un canal para la esperanza o una prisión de desesperación, dependiendo de que vos eliges alimentar. Las escrituras nos llaman una y otra vez a renovar nuestra mente, a poner nuestros pensamientos en las cosas de arriba, a pensar en lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable. Eso no es solo una recomendación para estar más tranquilos, es una estrategia espiritual. Porque el enemigo no necesita destruir físicamente para sacar del propósito de Dios. Si logra len a tu mente de temor, de duda, de ansiedad, de pensamientos negativos, ya ha ganado la batalla antes de que empieces a pelearla. Pero cuando tu mente está sujeta a la verdad de Dios, cuando tus pensamientos están alineados con su promesa, entonces puedes permanecer en paz, incluso si tu alrededor parece derrumbarse. La actitud espiritual, por su parte, tiene que ver con tu disposición interior hacia Dios. No se trata de emociones, sino de postura del corazón. Hay personas que tienen todos los recursos, toda la preparación, todo el apoyo exterior, pero su espíritu está abatido. No tienen la actitud espiritual correcta para recibir lo que Dios tiene para ellos. Y hay otros que no tienen nada material, que enfrentan oposición, que están rodeados de incertidumbre, pero se mantienen firmes porque su espíritu está encendido, conectado con el cielo, fortalecido en la intimidad con Dios. Esa diferencia no se ve a simple vista, pero se revela en cómo reaccionas ante los desafíos. Dios honra a quienes se mantienen con una actitud mental y espiritual firme, que no se dejan arrastrar por las circunstancias. Él no busca perfección, busca disposición, busca un corazón que diga, Señor, estoy cansado, estoy herido, pero no voy a rendirme. No entiendo por qué está pasando esto, pero sigo creyendo que tú estás conmigo. Esa actitud, esa postura, es la que abre camino en lo espiritual. No se trata de fingir que todo está bien, sino de confiar incluso cuando todo parece mal. Es esa actitud la que hace que una oración sencilla tenga el peso de una montaña moviéndose. Es esa actitud la que permite que, aunque estés en el valle más oscuro, digas con autoridad, no temer, porque tú estás conmigo. No puedes controlar todo lo que te ocurre, pero sí puedes controlar cómo lo enfrentas. Puedes decidir no permitir que la queja tome el lugar de la gratitud. Puedes elegir alabar en lugar de preocuparte. Puedes elegir esperar con fe en lugar de desesperar por la impaciencia.
cada una de esas decisions moldia tu actitud mental, y spiritual, y cada una tiene un impacto eterno. Porque Dios vino solo lo que haces, sino desde donde lo haces. El vici lo haces desde la confianza o desde el temor, desde la sumisión a su voluntad o desde la resistencia, y es desde donde es tan importante como el que. Los grandes hombres y mujeres de fe no fueron perfectos, pero todos tenían algo en común. Una actitud interior que se rendía ante Dios, incluso en su fragilidad. Moisés dudó, Elías se desanimó, David cayó, Pedro negó, pero todos ellos en algún momento alinearon su corazón y su mente con la verdad de Dios. Eligieron no quedarse en la derrota. Eligieron hablarse con fe, buscar a Dios con sinceridad, y continuar el camino con la actitud correcta. Y por eso Dios los levantó, los restauró, y los usó para cumplir propósitos más grandes de lo que ellos mismos podían imaginar. Cuando tu mente está en paz con Dios y tu espíritu se mantiene humilde, receptivo y firme en la fe, no hay situación que pueda destruir. Puedes atravesar la pérdida, la espera, el silencio, la lucha, y aún así salir fortalecido. Porque lo que ocurre fuera no tiene poder sobre alguien que ha decidido cuidar lo que ocurre adentro. Lo exterior puede prisionar, pero es la actitud interna la que determina si quieres o resistes. Por eso, cada día que despiertas, cada momento que enfrentas una batalla, tienes una elección, como pensar y desde donde actuar, y esa elección, aunque pequeña, es la que prepara el terreno para que Dios actúe en tu vida. La ansiedad es una de las batallas más silenciosas pero más intensas que enfrenta el ser humano. No siempre se nota en el rostro, pero se siente profundamente en el corazón. Es peso invisible que aprieta el pecho, esa inquiet, que roba el sueño, es pensamiento constante que pregunta, why si no funciona, why si todo sale mal, why si Dios no responde. Es la voz que no se calla, el ruido que interrumpe la paz, la carga que, si no se trata a tiempo, puede paralizar incluso al creyente más comprometido. Pero hay esperanza, porque la ansiedad no es tu destino. Dios no te llamó para vivir atado al temor, sino para caminar en libertad y confianza. Él tiene una respuesta para la ansiedad, y esa respuesta no está en un escape temporal, sino en una entrega total. La ansiedad nace cuando tratamos de controlar lo que no nos corresponde, cuando creemos que tenemos que tener todas las respuestas, todas las soluciones, todos los planes bajo control, pero la vida no funciona así. El futuro es incierto desde la perspectiva humana, pero no desde la perspectiva divina. Y cuando te aferras a lo que no puedes controlar, te estás quitando la paz que solo Dios puede dar. La ansiedad se disfraza de responsabilidad, pero en realidad es una forma de incredulidad. Porque detrás de la ansiedad, muchas veces hay una raíz que dice, no sé si Dios lo hará, no sé si puedo confiar, y es allí donde necesitas hablar a tu alma con la verdad de la palabra de Dios. La Biblia dice, por nada estén afanosos, sino son conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Este no es un simple consejo para sentirse bien, es una instrucción espiritual con una promesa eterna. No dice que la paz llegará cuando el problema se resuelva, sino cuando tú decides entregar ese problema a Dios.
No cuando todo es claro, sino cuando decides descansar en su fidelidad. La clave no está en entender todo, sino en confiar en aquel que entiende todo. Muchos oran, pero siguen ansiosos. Porque oran y luego toman de vuelta la carga. Dicen, Señor, aquí está mi preocupación, pero al final de la oración, si la levan otra vez, no han soltado de verdad. Habla con Dios no es solo desahogarse, es rendirse. Es decir, Señor, no puedo con esto, y no tengo por qué poder. Tú eres mi refugio, tú eres mi sostén, y hoy elijo soltar lo que me roba la paz. Esa es una declaración de guerra contra la ansiedad. Porque la ansiedad se fortalece cuando tú calas, cuando tú cargas, cuando tú asumes el control. Pero se debilita cuando tú decides confiar, cuando tú hablas la verdad, cuando tú crees que Dios sigue en el trono aunque todo se ve incierto. Hay una paz que no depende de lo que pasa afuera, sino de lo que tú decides creer adentro. Esa paz es fruto del espíritu, no del esfuerzo humano. No se fabrica, se recibe, pero para recibirla, tienes que vaciar de lo que estorba. No puedes llenar tu corazón de paz mientras es lleno de ansiedad. Y para vaciarlo, tienes que hacer espacio en tu mente, en tus palabras, en tus pensamientos. Tienes que comenzar a declarar, Dios está conmigo, Dios me cuida, Dios proveerá, Dios abrirá la puerta correcta.